Mas recuperamos o bicho. Recuperamos, o importante é assim, ó, eu acredito que não estragou muito, porque é água doce e ele ainda estava ligado quando eu tirei, então é só para enxugar ele, de repente ele volta a funcionar. Mas é um aprendizado, perto de árvore agora... É, jamais. Jamais. Valeu, Pedro. Valeu. Vamos pra frente. Olha lá onde caiu lá, o fundo lá, o fundão lá, ó. E, atravessando o Rio Pilão. Venha. Salve-se quem puder. Salve-se quem puder, Pedro. Vamos aqui. Aí, estamos aqui na Cachoeira do Pilão, aqui em Corupá. E hoje estamos fazendo aqui uma filmagem aqui na Cachoeira do Pilão, Corupá, Pedro e Vardeci. Bora pra casa agora que eu tô todo molhado depois de dar um mergulho para pegar o drone. Que tudo acontece aqui nas nossas aventuras. Boa, feita lá pelo mestre das cachaças Valdeci. Barrica de carvalho ali. Já tá com 2 meses, cara. No final assim da cachaça ela tem frutas, um gosto de frutas vermelhas, né? Um gosto meio apimentado, parece um caramelo também. Mel de abelha. Acho que tem mel também no final, né? É isso aí. Framboesa, cereja. Tem razão, Pedro. Realmente nós estamos se aprofundando aí na cachaça. Logo, logo vamos vender para o exterior. Abraço, pessoal.